Mukulu Museveni yabadde ayogera ku security ndozo omulabye bw'aba annyonnyola ku security aginyonnyola nga wa LC2 tatunulira economic transformation nti yeeleeta security yatunulira security yeeleeta socio-economic transformation, and that's a very wrong model. The best model is abantu bagagawale bwe banagagawala then ojja kufuna security. So zino gana mawanga gola bagamaanyi gayina amaanyi because gayina economies amaanyi abayina amafactory mu America basasola bulungi abakozi so that abakozi basobola okugula bafuuka akatale. Wano Mukulu Museveni tatunulira abakozi taina program gendo tunule mu economy mu statement yeyo. One is not doing jobs emirimu eja accidentally, but ekyokubiri is looking at taxing consumption and agifiirako in a taxing it, therefore you can't save. Buli alinamu milioni 5 mu Uganda talowooza kuzitwala mu industry talowooza ku manufacturing oba kukuba pamba amujjemu esaati talowooza gamba nti tujja kupackaging ebijanjalo tubitwale egindi era buli gwosanga ayinamu oluzungu lubiri. What are you doing? Ate ebyo okutegana nabyo byaki? Go and pick up a bond from a bank. That's the easiest way of making your money work. Wabanga waba from government bilioni 10 nga waziba from government kakatozuola government mwaka nokola wakati wa 1.3 billion to 1.7 billion. Yes, obera mugorofu josiba sira kulwachi parliament ebe kuba mu ngalo bwebanga really it's parliament it shouldn't be crapping because you are dealing with a dead economy. President namulabyeko katono naye okutunuulira body language ye sign eraga nti ali serious teyagikoze atera okujjako galubindi mu aero facility bakonfaminzeeyo covid cases 10 nga bacontacts bali 5 bacontacts babateeka mu isolation nga bagamba ni facilities ziri bagala baleeta wano ku lifalo. So bw'oba okyakola budget nga tonnaba kumanya nti covid atayingirawo olina okufuna supplementary after 1 month. The correct state of the nation address ye mchara mulyagonja je yakola ki so in her mind Mulago Hospital is less than Health Center 3. Yes. Anti chagamba you only go to Mulago toina sente ngo yabise in other words you go there to manage this. Kwa DP kwabadde kubba kalulu bazi studio ne baga katugende tuzibalire wabadde kunyaga mu NRA nsinga Mukulu Museveni okubeera popular in NRA ya Museveni bwe nakola delegates conference mbali bwe nakola delegates conference nambole nze bwe nesimbawo nyina kyenda ku 10 Museveni muwangula ngobugirwa ulira Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira Rwomushana-M7 nane Siraje Rubwama yakedde bombi mbasanzeewo era nga bakunyolukwe n'okutuvuga naye nga wendi ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire omanyi Charisi nina omuvubuka omumanyi mutani wange nina bwe nali njogera naye ku nviiri nanganti wange dadi tie sende zino bwe zibeera zizo toyinza kusala nviiri buli wiiki nga zibalabalamu nanganti omanyi sente z'okusala enviiri bwe zenkana nsajja nanganti enviiri nti nzisala kusinziira naye tozisala buli wiiki kakati Charles mulaba naye alinga musajja mutani wange naye agirabalabalamu nanganti ampuliriza Gasimbagane Siraje buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli balamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire nga munnaffe Dorothy we yagenze aba Honorable Babu bakyali mu kukungobaga sente akawumbi kamu n'ekitundu zaabula
okufuna omutima omupya simanyi obandi gujjemu ani atakwagala nedda nkubuulira si byakusekera mu Siraje Charles yandeetedde okuseka kakati ogamba okufuna omutima omupya gwe waliwo supermarket waliwo abasadde yidi actually Charles organs eriyo abantu abafa nga baga nti organs zange bwe ziba zisigadde zikyali kuba okufa kwaffe tufa bw'ofa brain oba ofudde n'omutima guyinza okusigala nga mulamu nga gwe wasalawo n'oga nti organs zange bwe nfa bazigabe kati simanyi nti wano tuyina wano ewaffe wo tetutereka ezo organs wano ewaffe tugaba mibiri kyaliso oyinza okulama kati n'ogamba nti bwenfa omubiri gwange baguwe abasoma bagusomereko gubere kadava Kibazo mpaki bongo ebyo nga byononese kwanga gwe kati bwe batwala omubiri abaana ne basomerako aga nti omukiga afaanana bw'ati ti ne basomerako naye nga gyebiri sirowooza nti wane ewaffe tekinologi atuusaawo mu byeddagala naye abalabi baffe abebweru naddala aba Canada nebongeza baga nti abamu batasobola kubeerako mbaweereze kalinki basobola okugoberera emabega ndoza bagoberera actually show bagisharinga ne bwebeera teri bweggwa wano bagiteekako oluvannyuma manyi ogiraba nga Rwomushana ono agikozesa gujjuddemu asharinga naye baayo abampeereza Rwomushana byeyayogedde eriyo mukwano gwa Rwomushana mu bukomera bamuyita buteera ye buteera buli lwagira ati naga ati kati laba omusajjawo bannange ono omusajja mukiga tapakasangako waffe kati tayinza kubeera musajja wange kati nze nange ndaba mulabi emirimu byonna gye wakigaba era security wateekawo kanankana zono bamuyita bitature Darian bitature buli lwalaba Rwomushana nga alina byeyayogedde ng'agamba nti kati laba musajjawo kakati nze ono weyajjira e Kampala nga tamanyi kukwata kyapagoonya fe abakiga bwe twakozesanga babanga n'enkumbi ku bbega ng'amanyi okutema olubimbi emuga nti obuyuni obumanyi babuyita bwani obukupa nga mumuwa ekikolo ky'obukupa nemumuwa ekyamuwogo awo n'alima hafa neeka cwe n'agenda omaze okubuuza sira maliriza abantu bonna bakuba ebyeyo mu Canada egambye tejja kulonzalonza mukozi wa bibi kufaana ne US we yakola ku mukyala mulamuzi waffe waliwo omwami gubye ku butuuze naddukidde mu Uganda bagane mu Uganda bamwagalamu nasangibwanga ne mu Uganda namo bamunoonya ebyo byakubuuza Siraje byakubuuza mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana abuuza abantu abatuuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu Kibazo simanyi wali olabyeko ensi ng'erumirwa omulalu ng'afudde bano ababeera kukuba gwe kyabalabako bangi wali olabyeko ensi ng'abambi omulala abadde wali yafudde ababadde bamulaba buli kiseera nga ng'osanga ensi emulumirwa oba nga muyina maasi zitali kuya maasi nti ekereziya leeta omulambo gwe musanduuka omusonasona naye mumusabire omwoyo gwe guwummule bulungi tobola ebiseera ebingi esaala zaffe teziwulirwa but so ffe abasomi ba literature abaakuno n'abasomi ba ebyemizannyo gya kuno bajjukira Byron Kawadwa ne ani Majangwa ne Nakirijja omuzannyo gwe Majangwa ne Nakirijja sebo it's a whole treatise ku Balalu era tubasoma and it is famous ngaba kubasabira kati goloza nti ensi yali teyagala Majangwa na Nakirijja Kibazo theater of the absurd dojojaba the theater of the absurd chemanyi tolina comfortable kujinyonyola ekyabaawo tuli no mulalu it is so much the description of
kye tuli olwaleero. Abasomi ba literature nawe atasoma genda onoonye bunoonya omuzannyo gw'amajangwa ne Nakirija, I think it is Byron Kawadwa, ogusome olabe ensi yaffe bwefaanana bwe tutyo bwe tufaanana kaakati twatuuka awo. Sukatani mulalu fe balalu according to Dr. Chigozi former MD Buteleka. If you are talking about fake drugs, bote bagaba fake drugs bobo yogera kuona na butonde bwensi tebagira so katabagenda bala mulabatya ya katonda alitola mulatya nabo fwe abateyita balalo ani tubeera awo tuli makanisa tukaba tujana tubakabira jali abo balalo daloli didi naye mukulu Kibazo salon ene jolaba advantage joyina ntoli yesasulira ebiseere bingi naye wali kusaba salon emitwala 3 salon z'abakyala awo ojo kumanya abantu ngabayina se kyakujja kuzizo osasule ziri salon ezo ntwala 2 ngoyina okusavingira omwezi. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba wonna woosinziira otuwuliriza tukwatagana mpola mpola ebikola amawulire ebikoza amawulire wonna nga bw'osinziira nina omwami munamaje ranka sijijjukira naye yaŋŋambye atuwuliriza nnyo naye mulabire Charles Rwomushana bamuyita baguma. I think babade bamuyita baguma bagonza baguma one of the two. Anto manyi bagala kunyongera ko charge kaka toyina kuwayo kamanda zubange gwetoli ko charge goliko oba wali witness bayo kwa mendinga atoli omugamba nti bakamanda nyina bangi ayanguya yagambye ndi ndabira nnyo Charles Rwomushana tubeera namusanga wano ku kanisa ya Luka wano waggulu kati nangamba nti ndabira nnyo Charles Rwomushana nti newankubadde byayogera bikyamu naye era tubawuliriza konze okay Charles nya era nanga nja kuba mpuliriza konze munaye message nja gituusa eriyo n'omulala jeno tuyina we twali ansaga nanyiga mukono but is Charles okay? Konze ndoza ali fine ndoza nzisimanyike I'm not sure but is he okay when you look at him? Is he fine? Is he doing well? What is he doing? Konze I think he's okay. Naga okay, my greetings. Mugambe instead sabira balalu na katonda kati asabe gwe mulalu katonda jali for us. And you see those generals bamanyi truth naye bobala abayogera amazima go baga oyina kubanga toli muki toli normal for them. The normal is to fear to speak the truth. The abnormal is to have the courage to speak the truth. I don't know. Ninge yambuziza is Charles okay? Konzo why bano barabika bamumanyi okunsinga ya umukyala atonye ku mata simanyi oba wa mata wa mata oyo simanyi wambuzi simanyi sijja mukugamba it's been a deliberate ayinza okuba wetteso ayinza okuba wekyoli siraja mawulire wiki eno mu speed President Yoweri Museveni yayogeddeko eri parliament n'eri eggwanga naye nga guno mulundi ogwokutaano era ogusembayo ku budget ng'agezaako n'okulaga wa wetutuuse wa wetulemeddwa mu bintu ebyenjawulo mulundi ogwokutaano session yokusembayo parliament eno ekumi mu kalulu kano because you know kukinyonyola siraja yinzo gamba ogusembayo ndi musajja aweta ebizibu kato you know kunyonyola bulungi kikyotegeeza ogusembayo n'atema GDP n'agamba ekuze okwenkanankana ebitundu 2 trillion 2.29 naye ng'esuubira okukubisaamu emirundi 2.3 mu 2.3 era ng'ejja kweyongerako speed nnene singa amafuta gatandika okutundwa omwaka ogujja ate ogw'ebyokulonda. Ye yagaana okunsasula
mu mwaka ogumu sikyagujjukira mwaka ki twatuula naye mwana w'Abarwomushana ono ne mugamba nti omusajja yaŋŋambye Uganda okulaba ku mafuta agafulutuka mu ttaka nga gagenda mu pipe oba nga gagenda mu katale nti if it happens the earliest will be 2021. Yes, but the commercial projection maybe 2030. Msajja mzungu nga anywa ka whisky ne kanoga twali tutudawe wa mkwano gwo wano ku Protea n'atunyonnyola n'empuliriza ne breakdown ze n'akatale n'akannyonnyola. Oluvanyuma gavumenti kuno yagamba ba employer be naye oyo Rwomushana oyo lwaki tava Kampala ng'ayogera nnyo ng'aleppuka nnyo n'ebigambo ne bamutikka bakama be ne bamuyita nga nti Uganda vaayo jangu okoleka eggana bwe yagira n'ava mu Africa n'addayo ne bwe nayogera n'omukubakwano ba Rwomushana ne mugaa nti tekisoboka naga no I have talked to so and so has guaranteed this part money, so and so has done this. By that time president yali projecting nti amafuta gajja kuba gavudde mutaka by 2017. Ng'omusajja yaŋŋambire earliest, but he would project 2030 to be realistic. That is rubbish. You're listening to the wrong type. Tugenda nansiba nanga nti bwe gabanga tegavuddeeyo yangamba oba 2018 nti ajja kungulira kawa yenna gwe njagala oyinza ozirya kuba kati president yagambye nti 2026 zayitawo dda ne president n'amendinga n'atugamba 2020 n'atuusa 2022 kati tuli mu 26. I still think that oluvanyuma speech eyo there was a statement president wa Sudan gye yakola nga RSA the Rapid Support Forces drones zaayo zilumbye Port Sudan naye nga agamba nti United Arab Emirates bebakola ki bebawagira aba RSA and bebali mu refinery wano kule Karbati that Arbatain region the United Arab Emirates. So conflicts eziri mu region tezisobola kuleeteragana mafuta kuvaayo, so forget about it. So oluvanyuma lwa state of the nation president yasuubira okulabika kaate ery'eggwanga ku Lwokuna ng'asoma budget ye nyini obagwa n'aba asigidde wiki emu ebaddemu okulamaga namugongo abakatoliki abaprotestanti n'abasiraamu mbu ekintu kibeeraawo ekirala ekibadde embo tetukkirizibwa kulamaga bantu abo nalabye abasiraamu bateekateeka abasiraamu bakola ebintu bingi ekibadde mu weekend ekirala kyekya idi yasaaliddwa yonna musaawe ezisusse ziteesoka okusaalirwa mu 3 n'okugenda waggulu yajumbiddwa abasiraamu eriyampadde okutereeza mangu angambye ssebo Kibazo omuzannyo gw'amajangwa ne Nakirijja gwowadde Byron Kawadwa ogugwe lwali luyimba lwa Wankoko. That's true. Byron Kawadwa yali wa luyimba lwa Wankoko. I think amajangwa ne Nakirijja yali Robert Serumaga tata wa Kalundi Robert Serumaga. Wiki eno bamemba ba parliament abamu batandise okukyusa ebibiina nga bwe baagala era abakyusizza right honorable speaker yabalangiridde tebakyali wano bali wano bagenda kubanga omwaka guno gusembayo baguli wala ebibiina bibiri biwandiisizza okwongera ku birala eno PFF nekya you actually cross ngalisi kigobereranga kubanga obadde mu FDC n'ogenda mu NRM oyina okukicrossinga ku floor. Yes, speaker gasita kusoma. Yes, you should. Look, I'd never taken interest. Back crossinze
bakulosi ne batuula eno ani ya cruisinze basemuju semuju babadde era saidi ye PFF from CFDC abavudde mu opposition ne badda mu NRM bakulosi andi badde njagala twalabye oli nga bakola omukolo ngave na den tukirabanga I've never seen it, I've never witnessed it. bakomawo bukomi n'abeera nga olwe yakomyewo yatudde saidi eri kati okusala yidi kwekulembedde kuleeta eddembe okutebenkeza eggwanga ebintu byongera okutereera ne bagamba omulangira Nakibinge n'asaba pulezidenti nga bwe yeetonda baagala ebikolwa nga bata political prisoners n'abasibe abalwadde nga Edi Mutwe babawa obujjanjabi obumala tebaagala ripiiti ya Kawempe North mu 2026 ekyo nga kiwedde tulina munnayuganda paapa omupya we yalonze okubeera musigire we musaze erimu mu Amerika ejo ani erinnya ndirabidde erinnya linnamye bulemi kusoma naye ndiyina wano sugeza ko tulabe kakati ekirala ekibadde mu wiiki nesiraje eri abadde abuuza nti kati mu crossing eno abavudde mu FDC ne bagenda mu PFF abavudde mu DP oba mu FDC ne bagenda mu NUP mu mafi wa funding ya political parties kinga bagirawo immediately nga speaker amaze okulangirira ate kati eri tulina yala Lutamaguzi abadde asasula mu DP kati Lutamaguzi abadde asasula ezize waliwo personal contribution ne waliwo ezikuweebwa olw'ennamba y'abeemupi b'oyina ekyuka bagenda kukola calculation kati Mwesige agenda kubala but the party has you. No, I mean No, it doesn't. You have electoral commission agenda because the law allows you in the last year of parliament okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi formally noga nti eno nvuddeyo ngenze eno therefore you cease to be a member kati awo Your term is 5 years. no you are allowed during the term of No, 5 years in the last year political party, it had a term of 5 years. It had our an marriage MP. ended It had an MP for 5 years. no the marriage ended So they will get money for 5 years. no Well, they they don't. can't. well, they shouldn't. Ati 4 years ayagala akyuse senga ogula omuzanyi asigala afuna sente eri omupiira As long as you are in parliament, they will get money. No. Chelsea oli akugambye ffe abali mu nsi y'omupiira Chelsea Rwomushana bw'ava mu KCC n'agenda mu Villa. naye waabwe waliyo kaalo kalungi bw'ava mu kaalo kalungi Rwenshama yakubanga district FFC n'agenda mu Rwenshama tuba tukyamubalanga wa kaalo kalungi abeera wa Rwenshama era kaadi ze zibeera ku Rwenshama kati ebidiire ekisembayo okulonda okulonda kwa NRM wiki eno kusinze kubeera Buggumu lisinze kubeera mu Busoga nga ku kifo kya ekigenda okulondebwamu second deputy chairperson wa NRM omukyala wafunye Abasoga ne beetemamu tulina tiimu maama ne tiimu mulamu ya kampeni zagendedde ddala kibayita kasammeeme okusinga mu bitundu ebirala ag'ebweru ninalimu Canada yadipotinze munnayuganda omu ekyo tozeemu kize wangambye sikyawe wala era nesikyogerako Kyabadde mawulire wamawulire ki? oyagala kyadde mu mawulire ampuliriza GASIMBAGANE bannamawulire ekinsesa eriyo omuwuliriza leero bagambanga batya ndooza kati wano Siraja ayinza okutegeera naye omanyi wano enjogera ya wano baga nti bamukutte Vagalandi bamukutte kigundi Vagalandi kati Vagalandi oyo simanyi bwakumunnyonnyola naye eriyo omuwuliriza ngambye nti oli omukulu saamunnyonnyodde eyampa okumenyaamenya mu bifa mu mafuta naye Michael Bageya aliko ex angambye nti oyo ye gundi yali MD wa company
ne gundi. Yes Michael oli mutuufu yoyo ne sigenda kumwogera nze sijja kumwogera kubanga n'abamutwala nga kaguddeyo abawerako mikwano gya Rwomushana banyiga nnyo ayogera nnyo lwaki ayogera lwakuba nti kati Rwomushana ali ku charge sheet simanyi oba bakyali mikwano gye ampuliriza Gasimbagane tukomawo Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Charles Rwomushana. In 1986, more than 90% of the population was trapped in subsistence farming, working only for food with no surplus to take to the market to fetch money. There has been a significant reduction in the percentage of households in subsistence agriculture. They are now only 33%. The few illustrations that show implementing the mass programs in the most effective way of triggering socio-economic transformation. Therefore, in line with the mass line philosophy of NRM, we must prioritize the following. A, number 1, peace and security. 2, accelerating industrialization. 3, promotion of export and import substitution by boosting the domestic manufacturing capacity. 4, strengthening the private sector. 5, increasing market access for our exports, especially in the regional markets, ESC, COMESA. 6, skilling the youth with our industrial zones. 7, increasing revenue collection. And 8, expenditure rationalization. 9, fighting corruption. And 10, finally, ensuring that the remaining 33% homesteads still practicing subsistence join the money economy. About the heartbeat, your State of the Nation address. Kaloli Rwomushana, your takeaway. Nja kubulira ebirala. Omanyi kino nkyogera I think practically every year. Abaganda okufaanana ne bano abaleeta ssemateeka Abaganda banyumya bawozanga olutabaalo. Sirajo omanyi kye bayita okuwoza olutabaalo. Olwodde mu lutalo okola accountability. Exactly. Kati Abaganda baali baateekateeka nti Kabaka bwakutuma n'akuwa olutalo okomawo n'owoza olutabaalo. Naga nti nattavwe bati nawamba ejindi ti gundi namuwambye ne gundi nti era eri naleseyo omusajja wo gundi yakukulembererako. Abazungu mu economy z'abazungu ekigambo ky'emirimu jobs is a paramount item right now around the world. Ebimu ku bantu bye batayagala ku Donald Trump kwe kubeera nti yazuukuka n'aga nti Amerika emirimu gyayo gibadde gyolekera mitala olw'okuba nti buli kimu tukijja mitala newa. Abamerika mu kulonda mu gavumenti zaabwe they account by how many jobs have been created vis-a-vis the labor market. Nadde mpuliriza President I must say mostly namusomye samuwuliriza saatudde kuwuliriza sometimes bw'owuliriza olaba ne body language n'olaba bwe yabadde ayogera. Leero siina benefit ya body language nasomye luzungu text ng'ayogera naye nga ni interested mu kumanya omwaka twakola emirimu emeka. Tuyina abavubuka mu bavubuka abatuuka mu myaka egikola bameka betukoledde capacity okukola. Era bwe twogera ku mirimu gifaanana gitya. Nali wano oli nampeereza information bannannyini company bajja kunyiiga n'oli yampa ekyokulabirako kya company bagiyita Darling ndowooza ekola Buviiri the fake hair Buviiri. Kati nga ngamba ssente ze basasula omwana buli lunaku nga ziri ekikomande ezo. So mu economics basomesanga disguised unemployment
ng'oyinza okuba ng'osituka n'ogenda okukola naye ng'amazima gali nti oli mu kuyisa bivvulu. Kati nadde mpuliriza president nga njagala nnyo okumanya emirimu tukola emeka, kwalite y'emirimu gye tukola efaanana etya. Natuulako mu kizimbe ekimu kyazoyiseewoko mu kizimbe ekyo olumu n'oyogererawo oluzungu. General Sale yakuŋŋaanya bagenero baani nga aga nti one of the biggest threats of our time eri ku the youth bulge vis-a-vis zaali bbiri ezize, emu ya mmere food, eyokubiri yali youth bulge, nti oyina abavubuka. Ekigambo bulge noonya bwe nkitaputa mu Luganda olutuufu Siraaji oyo yajja okunyama ndowooza, because bw'ogamba youth bulge oga nti kizimbe kinaatera kukola ki kwabika bangi nnyo, naye ng'aga nti awe tulina okusalira amagezi abavubuka abo bakola ki, then n'agattako ekyemmere banaalya ki. Abavubuka abo bwe mulemerera okuba managinga bafuuka desperate, era bakibazo basobola okubakozesa mu nkozesa gye bakola ki gye baagala yonna. But wano we tuli naate mpuliriza president nga njagala nnyo okuwuliriza tukoze emirimu emeka omwaka era emirimu egyo kwalite yaagyo eri ki. Samuwuliriza nasomye. Unfortunately mu kusoma kwange president tatu aga nti tukoze industry tukole export tukola tutya tatuwa mirimu na quality ya mirimu egyo, but your take away Charles teri yange. Mkulu Kibazo kakatidda mama nga my late mom bagala kumanya nto uno musujja kati nga akwata wano Kisimbulago yakwatanga mchenyi chenyi nawo no kumulago yakyusanga engalo. That's the oyo gira wote wanonga agira wanonga aguwuliza Kibatu batuka wanate nga akyusaamu then nakwata ne ku mutima ngali bubinyo thermometer yengeekola hakati wano woyagala kufuna amazima eri mukulu Museveni waliwo byowuliriza nga byogera mpola oba nga byogera mutangizi mu nnimi okukwehura is what omuntu wongo njagala kugana nawe njagala njogere mu kutu okuba akama kati nga alinga abyogera mukama. One of them is the reserves. The state reserves, the national reserves. Njagala ogendo tunulire mu speeches edda nga gano our reserves are very healthy. Echaje jaffe kiri okay, it's very healthy. Njagala olabe mu statement eno oba achaachogera because na really yanyonyolanga it's very healthy. Reserves zisobola okutwala for 4 months or 3 months of imports nga tugula ebintu wabwere nga tetufunye dola yonna. You check, you will see it's almost silent. Tachachireta. In other words, I think reserves abasiga the direct for investment kwe basinzira okuleta sente batunulira reserves etuyina nobeera sure ensimbi zendese mu Uganda bwe ndyagala okuzizaayo ndizizaayo. Actually in the last one in the last statement yalaga ensimbi abasiga nsimbi ze baleeta zetukoze okusasula amabanja. Can you believe it? That in debt servicing unalese ensimbi musiga nsimbi zetukoze okusasula amabanja. Singa yakugamba nti ensimbi musiga nsimbi za leta those that foreign currency je tukozeso kukola infrastructure kulima enguudo oba ku dams biro y'amasanyalaze, then you would say the economy is a healthy economy. You get? But
bwobanga okozesa ensimbi za musiga nsimbi to pay debts or service debts oba n'ekizibu. Now the larger issue is kino kyoyogeddeko kya youth, because bano boyita youth in the next 20 years mu myaka 2 ejijja bajja kuba bakadde. You get bajja kubanga bamovinga towards retirement. Omuvubuka alina emyaka 28 bw'oyongerako emyaka 2 ejja ababula emyaka almost 35 ayingire retirement. Kakati bano ba youth bo abavuga zi boda what is their social security? Nti bw'anaakula ng'ali emyaka 5 ayingira emyaka ya siraje eno egenda okubeera social security ye. So if bwobanga tosobodde kuba planningira kufuna mirimo, then aba planningire their social security, because bagenda kubeera ate burden ku generation eri ejja. Now mukulu Museveni abadde ayogera ku security, ndozo omulabye bw'aba annyonnyola ku security aginyonnyola nga wa LC2. Yes, bukutuuza olukuŋŋaana lwa LC2 muluka PDM weeri bw'oba banyonnyola security ababbi bakendedde sobogera kakati embwa tezikyamukanyo ekiro ekitegeeza ababbi tebakyatambula. You see, but if you are talking about strategic security mu Uganda, modo yaffe yeriwa nze bwenandyagadde bwenandimusuubidde okutunyonnyola. You first to resolve that. Do we have strategic security for economic advancement, ye gyayita socio-economic transformation, or it is social transformation for strategic security? Kakati mukulu Museveni is model eri nti bino byonna bikolera strategic security, not the other way around. Tatunulira strategic security, tatunulira economic transformation nti yeleta security, yatunulira security yeleta socio-economic transformation, and that's a very wrong model. The best model is abantu bagagawale, bwe banagagawala then ojja kufuna security. So gana mawanga gola bagamaanyi gayina amaanyi because gayina economies amaanyi. You aim at that, and nalabye ono wa Tesla yani Elon Musk. Elon Musk agamba nti ensimbi ze bakozesa ku servicing ebbanja zisinga ze bakozesa mu kulabirira gye. The money they are investing in their main security is now lower than less than the money they bakozesa mu kusasula ebbanja. But let's look at mind ki CA gye yali eyina ng'ekola constitution on the state of the nation address, because wano woyina accountability, woyina president nga ayina right by virtue of his office to address parliament. You get my argument? So parliament, CA yamuwa right of access to parliament anyonyole eggwanga nga bwe liyimiridde. Kakati eggwanga bwe liba liyimiridde, bw'oba ogenda kunnyonnyola Kibazo kwennyonnyola oyimiridde otya. You look at your systems, the body systems, the circulatory system, engeri omusaayi gye gutambula. You look at your nervous system, you look at engeri nerves gye zikola, including the brain. Kat brain mwoli state house ye parliament, the brain group. Then you look at the excretion system, you look at nga bwe ziri those systems. Kakati the bone, the bone, the frame ya bodo yo nga bweri ey'amagumba. Now bw'otunulira mukulu system yaffe akugambye the imports, sorry, the exports zetuyina. So you're looking at gold, number one.
I think followed by coffee. Isn't coffee the third? It looks the second now. Yes, we're checking out Mananka and figures. Yes, so, but acquired the exports, acquired the imports. You see, in Ngambi, we know statements where he is silent. Because singa we yakoze bulungi ntemere jolia yenkana is byoyingiza mu bode yo they be reflecting amanyi goyina. So if you are not eating, then toja kukola. So are your imports strategic imports? Because even olaba ne exports zo boba if you are exporting gold, if you are exporting coffee, bobo leta imports percent chi a facilitating omwani. You get those linkages, you don't have them, and balance of payments problem jetwina, is it favorable? But one, reserves are poor, they are weak. Two, ogula bingi wabweru okusinga byogula byotwala wabweru. And yes, olesewo import substitution, oleta makolero gakole, but amakolero goleta gakole gasobola okukozesa byoyina wano as raw materials. You get, so bobolese aba toothbrush, abakola toothbrush bagenda okukozesa bagenda kubijja wano. If the only thing maybe China or China bakoze emirimu kiriwa, you see, you have saved foreign currency fine, but the raw materials teziva wano. So togenda kubeerawo nekolera eddala nga likola raw materials bano ze banaakozesa. So choinawo kyendaba maybe ekya tiles bana abonoona Rwera. Those ones are destroying Rwera. Natures. President yatugambye Uganda nga bwe yimiridde producing 5.3 billion liters of milk. Atoyagala tuddeyo. Nedda biri wano 5.3 billion liters of milk per annum. So those are how many? Lindako naga naye ekizibu kye tuyina ye capacity to process. Naga nti aba processing Jessa, Amos Diaries ono. Okay, Amos Diaries, Brookside, Lakeside, GBK ba processing ako milioni 8 lwokka. Amara nagayika singa wawunya so goywa mate bako goywa kitegeeza ndi ku 5.3 billion 4.2 tolako 8 osogaze 4.2. Okay, 4.2 you will be having the fried of liters tezili processed. Ndoza tuzigula mbudomola, tuzigula mu tuzinyenyamu eshabwe, tukola mu muzigo. You see the ente eyenzungu jibalire lita 5 abiri katubarata. Yes, nibo balira ku lita 5 ede nga te what do you call it, nga producing throughout the year. Those are how many liters? So that's almost liter 15 times 30 is 1,500. 1,500. Yes, then times 12. Bali omutwalo. Katwale ku mutwalo. So omutwalo 5 billion zigabiro omutwalo. Those are how many cows? Ziri ebisubi byona nebizimala crisis. Waji today kankwate calculator kubanga Rwomushana ajja tu confusing wano ampuliriza nawe kwata calculator ombaliremu nti buli ente bwebeerya buli nte omutwalo omwaka twetaaga ente mmeka kwata 5 billion ogabira omutwalo. Ezo ente bobeera nazo wano you get a crisis.
nebbeeyi y'ennyama singa yagwadda. You would even be having a crisis wawotereka hides and skins. It would be very chaotic. So and wande badolabira ne consumption of drugs. Literally everywhere one bado ina maduka gama geddagala. But why do you get even all that grass? So you don't have, but even if it were ngatana ba complaining on processing nze nagamba I have no problem. Budget y'eggwanga yone babajimuwa mukulu 7 nga njagala ndabe mu supermarket nga walimu amata n'ennyama nga biva kisozi oba lwa kitura farm. I just want to see that bino ebitayo babadde balaga bana bagenda okwewandiisa for MPs. Tuwalabe nga balina ekitabo nalaba Moses ali nga alina ekitabo kyalaga nga waliwo engofeera ya mukulu 7 nze bakole nga balaga factory ya mukulu 7 ennyama zeekoze ngezi packings ziri mu supermarket nga bwolaba wava water 7 meat tuchwite 7 milk 7 mata. Before you begin talking about on organagamuzeyi mu Rwanda, what is it called, gesa, then to olabe process joyitamu your property, your product okubera mu supermarket. Those freezers, those the distribution system, because they bikola economy. Bana bagendo moloke zigendo okuvuga nga zitwala mu supermarket, see the supply chain, the supply and value chain system ezo zezikola economy. But taliyo and the chekirese disparity mu economy. I told you the other day, but tuva mu lutalo lwali wero Teachers, the numbers here are okay. Okusobola okukola 5 billion liters wetagente mitwalo 5 ntwala zeriwa. But we have said ngente zijira throughout the year. Ngekwa lita 5 but throughout the year you get throughout the year and ngente zonna zoyina zonna za mata atenga zonna zikamwa 100% zikamwa and throughout the year tewali kuwumula. So nti mu Uganda tetulina mu nte mitwalo 50 zetukama buli lunaku. Naye ekizibu nti nawe lita wabaze nyingi nte kuwa lita 50. Omanyi mikwano gyange abali mu bulunzi bwahitinga lita 25 celebratinga kanti olwa njagadde nkuwe kya waggulu nnyo because you see I'm looking at area where jaina passion ente zetulina muganda zazimanyi. Ayina okuba nga ayina bagundi bakola balwamirama bakola statistics akuwe before you begin walaga tuyina ente ziri bweziti tuyina challenges engeri gye zifa because of lack of drugs of those dagala. You see it must be a whole, it must be complete. Yo ekizibu kye kiri ku market, but what are the variables in the production mu economy? So I was telling you ekizibu kya software like corruption nti bwa Luwero olutalo bwe lugwa Abaganda bali ba celebrating nga tuwe bakatulo because they were the victors. Kibazo omaze okuwangula omaze okuwamba enyumba kololo, so you are celebrating peace. The northerners abali mu government babagobye msajja yanyumiza bwe bawamba amayumba. Naye omanyi nze I have 2 experiences eyandayifashe omanyi okufata nagenda e Kigali nga buli omu afata kati mukwano gwange family emu eri Kampala wano simanyi oba eri basengale banyugumirayo naye bo baafata eyali technical college eya government. Olaba Kyambogo high-tech bwe yalinga oli gye yafata n'agiwamba n'agikolamu essomero International Academy. Nze gye bampita okusomesa baali bagiyita Rwanda International Academy. Gye bampita okusomesa ngamba n'ebintu nga birungi nti buli omu yalina okugabana. Naye eyo culture yali wano ey'okufata nga buli omu afata. Kati abamu baafata ttaka,
abamu bafata mayumba kati gobadoga nti bana abeno bali bafata bintu nga balutinga yes nga bali aberi bakola ki kati aberi bali mu resistance bali mu gata mujja kutujayo government yafagala kuddayo mu lutalo kakati the peasant weru awonyewo yenga agamba kasatwe bakatulo now investments of post-war recovery government yazitwala mu northern Uganda. So you have NUSAF, I think up NUSAF 1, 2, up to 4. Then in northern Uganda reconstruction program. So money went in the north. Here it was sleep. Kagaya sente bwezigenda mu north, the elites of northern Uganda abazibba. They came and invested in Uganda, in the central. Nebo banga ba investing mu central, ba investing mu bizimbe. You get both are in Corolla, like ngabi bano mukwano job bwali okolagana aba ba SPLA. Bwako yekyakubyeyo ngajja kololo. Na you need to define which SPLA. SPLA in government or in opposition. It immediately became opposition. You get kakati then you have another distortion in Kibazo go baguze kwetaka wano. Bwamala okutunda oli abbe mu northern Uganda yinga agenda Canada. You get now, so that was Katate one ababade bafata these ones who looted the state abave from western Uganda baleta all distortions because bagenda mutaka kati mbalala jola beyo mbalala city tosobola kugula eka of land around mbalala alina ebe agitade wagulu nnyo akugamba it's almost $1 billion. You get so you can't go to invest in Mbarara. One, that land is not $1 billion. Ndoza bazira farms that wahitamo. In the city, basibe singenge. So those guys are not selling, and you can't go and invest in Mbarara. And yet Mbarara ye hub, ye under what industrial hub of the region. So all of those distortions is the software of corruption. Katwa government we are going to increase taxation because of chogedde kwao that we are going to increase emisolo. No to I think to increase the tax base. No tax administration baranga batuka everywhere. Focus ya mukulu 7 in tax administration is on consumption, but this consumption is destroying consumption and therefore tesobola facilitating industrialization, because you see you need market. Ono Tesla the abaina ama factory mu America basasola bulungi abakozi so that abakozi basobola okugula bafuuka katali. Wano mukulu 7 tatunulira abakozi. Taina program gendo tunale mu economy statement yeyo. One is not doing jobs ememeja eja accidentally, but echokubiri is looking at taxing consumption and ajifira ko in a taxing it, therefore you can't save. You get? So because you can't save katosobola gane wewola mu bank. One is also a competitor. The government inaye wora from the same commercial entities, commercial systems gweje wewola kati, and two we are not saving because basically it's and three ababye za government omajaz mwanga tali wado naye it's very interesting when soma statement eno president bwabiwandika bisoma bulungi mu luzungu naye wiki wedde tubadde to discussinga what government jegenda okujja sente ku trillions 47 23 n'omusobyo twataddewo dde ekibatu bwe tuti so the 50% data 50% tuzijjawa mbuzi ku nte kati commercial banks, yesterday I was talking to someone nanga anti ekimu kubikyusa commercial banks zifuuke corporate and ani zive mu retail banking nti wano waliwo business
okuwola gavumenti kukola ssente okusinga okuwola Siraaje. Kati nze lwaki ntegana ne Siraaje Rwama ngende nnoonye gye ntunda akayumba emizigo mbulweka abagigula kati nga nteganira ki nga gavumenti weeri naye eyagala kwewola. So there is 23 trillion to be borrowed. Baganda ba Charles Rwomushana ne ba Kibazo buli alinamu milioni 5 mu Uganda talowooza kuzitwala mu industry, talowooza ku manufacturing oba kukuba pamba amujjemu esaati, talowooza gamba nti tujja kupackaging ebijanjalo tubitwale egindi. Era buli gwosanga alinamu oluzungu lubiri. What are you doing? Ate ebyo okutegana nabyo byaki? Go and pick up a bond from a bank. That's the easiest way of making your money work. The Ugandan bond, Bank of Uganda, ebadde ranging okuva ku bitundu 13 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 17 ku 100. That is obscene interest. Charles. Teri sente nga zikukolera ebitundu 17 ku buli 100 omwaka wakati wa 13 okutuuka 17 ku buli 100, 13 to 17% interest buli mwaka. You have no reason to go and construct any waba Charles Kisasi. So bwebanga wabba from government billion 10 nga waziba from government kakati oziwola government buli mwaka nokola wakati wa 1.3 billion to 1.7 billion. Yes, obera mugorofu gyosiiba. Naye so you have similar governments. For example, a government that's 17% of 100 billion. It's 17 billion. It's not 1.7. If you stole 100 billion. Yes. But 100 billion, bakuwa 17 billion. Between 13 and 17 billion. Yes. Yes. Boba wagenda. And this is a smaller thief. No, he's a smaller one. No. Guys, still billions of money. Kati government bonds Siraaje mu mawanga amalala agali dependable will be between 3 and 5%. 3 and 5%. Chuvula ndi abantu bawano banoonya koza sente zaabwe zikomyawo mu system. But that is government of Uganda borrowing. Lwaki bakuwolerawo waggulu nti tukyalina yakuwola mulala ekirala tuli dependable economy tekola. Kati that's where we are at. Mwami Museveni aganti anti economy ekuzze makula twewola n'okusasula omusaala. Yeah, and you see, so kyambadde nkyakulaga those softwares bw'otunulira commercial banks zetuyina, I don't think izosobola okuwa kulistinga mangu wano an average mine ziwera 10. But bw'otunulira beziwoze bwe ziba za kutunda ebintu byabwe tewali abigula mu economy. Actually, Charles, nina bank wano gyemanyi yali ewooza abantu bangi nnyo nga reschedulinze loans ekooye negamba, you know what, we need to act hard, we need to play a hard ball now. Bwe bagamba nti essaawa etuuse ey'okuplaying a hard ball ne basindika abakugu baabwe mu economy bagamba nti Charles Rwomushana tumubanja aina collateral afaanana bwati mugende mu scanning mu economy mulabe baanye betusobola okwaapproachinga babikole ki babigule, so that this loan profile evaako on our books of account. Bwe bagenda okuyingira okuscanninga akatale babanyanga babako abasobola okugula. Exactly. Bagenda okuprofilinga nga baga nti Siraaje asobola, Rwomushana asobola, Kigundi asobola, nti bagenda okubaddiza amanya ng'amanya ge babaddiza ate eno bebabanja benyini why mudeyo mu rescheduling. So that's the nature of the economy. Kate economy boba you are going to address parliament, because you see sira akulwachi parliament ebe kuba mu ngalo bwebanga really it's parliament. It shouldn't be crapping because you are dealing with a dead economy, and it is very vulnerable because we watch China president ngakuwa accountability
nti Congo nyina yabayekera benwana nabo how many years tebagwangawo. You have never finished them, and indeed you go there, you operate from there, but to amalangawo. So it means the risk is still there. Ate byosubira okuyamba dabyo security bikuba like gold, for instance, like gold. Je wesimbyeko you are talking about refinery yetaga masanyalazi, where was ensimbi okuzimba dam. And I will end with this. You've borrowed money to build a dam, and dam bagamba nfu ija kwabika igenda kugalawo. And it is reminded me na chikugamba ko Luli Reverend yabuzo omwana njagala kumanya ekube erintwala ku kanisa he had come to preach ngatamanyi makubo shortcast omukumuvuka namulaga ojja kuyitawe kanisa yeyo kana jangu nange nkolage kubera kutwala mu ggulu. Omwana ambubuza if you don't know kubera kutwala ku kanisa eyegulu nalufuna. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira. Kyabadde Siraaje. President gwe wamukwatiddewa. President namulabyeko katono. Naye okutunuulira body language ye. Sayini eraga nti ali serious teyagikoze. Atera okujjako galubindi n'agiteeka wali ng'agenda okuemphasizinga ensonga. Naye byeyayogedde byonna bitunuulire mu practice, tutandika kutandika na nte. Nti ente kyekimu ku byobugagga bitulina mu Uganda. Naye figure ne production gye bakubuulira ebyamata agafisse ekubula. A month back waliwo omusajja yamita Kazaalo akola mu State House yaguza munna Uganda ali bweru ente nnya ne bakola endagaano nga buli nte ine nnyana nga bakoze endagaano nti buli nte egenda kuvaamu lita 30 nga buli nte n'ennyana yayo gimuguza milioni 6 milioni 24 ngono yazimutwalira okuva ku faamu ye Egomba paka empigi ku faamu ye oli agula. Egomba eriyo faamu ya gavumenti eri awo kyegonza n'ente zaayo teziwera buli kiseera. Kati bwe bituuka okunona omusajja zigenda okutuuka ku faamu omusajja mu kifo kya 3 ajjamu lita 3 n'ebbiri ne zifa immediately after 2 days. Nangamba nyambako ngambira omusajja mukwata mundu oyo ansasula enteza omusajja nanga ati namuguze ente nalwawo zikima ne zirwala kalusu ate namugamba agule ebiziriisa zifuna amata ago gennyini ne zikola ki nagaana kati muwamwe olubuto n'ennyana ento. Finally olw'obuzibu nakola ki kati elita 5 practically ziri mu nte entono teziri buli wamu nti ojja kuzifuna 5 ago naye yafuna 3 27 gabulira mu kibbo. Kati President Museveni amata gayogerako n'ente ne gafuna mu production tegaliimu matono nnyo. Ekyokubiri kyeyandibadde ayogerako ye gold. Gold bw'osoma budget tolaba ssente zetufuna mu ninga bagamba yasinga okuleeta wano ssente nnyingi okuva ekalamoja mu bungi nawane kasanda kilo nyanya bulira ne at least kalamoja gyeziri. Kati obuzibu ne bubeera ku bavubuka beya mentionings emirundi egiwere nanga otekako emphasis. Tebalina mirimu emirimu ajagala kugibaweera mu PDM olwedde bibwa biri process endala welfare creation bichi youth life byonna byagaana ne bikola ki nga n'okuzijjayo byagenze okulambula ebimu bamulaga by'abantu balala agenda okulaba nga birwanagana nga zino ente ziteekwa ebusi yekyogera tetekwa kubanga zavudde wamu teziteekwa kuba mu kigo kimu nezirwana bweziti. Kati waliwo abatuyambyeko okukwatiriza ku Prime 7 bebe ekyeyo ekiri mu risk ekiri mu Buwarabu gye bagaba emitwalo 9 last month bayongeza milioni 1.3 naye ne bagaba tuwongeza kuba gyo okujja mwabapya mukyali ku 9. Kati nevaayo abasajja bano abayisirayiri ne basaba jaga gundi security program tugenda kuwa mu mwaka gumu abantu 5,000
Ninga buli sorry kutawanya sorry kuyingira mu obodo yogera ku gold boyo oyogedde ku karamojane ne wano but mukuru Kibazo botunulira mu statement on page 26 26 ngayingira mu 27 mukunu mineral development takulaga mu tusima gold yes so tewali evidence mu statement yentene gold eva mu Uganda kakati bwe yasomye budget ku Lwokuna ajja kusoma budget I mean bwe yakoze state of the nation ku Lwokuna ku Lwokutaano abasomesa ba arts ne bateeka ebikola wansi nga bagamba fo tetugenda okujjako nga atuongeza buno obusente tetujja nabali bye yawenya nazo tebazifuna ireka nawe bulungi bazifuna enya aba science fine kakati aba art bagenda kutuula gogamba economy egenda kutuula katufunye abatuongeza ku kye yatugamba abo bali replaceable nti abo kyovola atabaongeza nti bwojjawo Charles abadde asomesa economics okubantu olivwoti ne wajjawo abalala 10 abaagala wabeera replaceable balina kunoonya wawo gye bagenda okufuna Gaza Strip ebadde Israel ebadde efunidde security company wana abantu 5,000 ng'esookako 1,000 walabye headline ya weekend ewedde ng'egamba nti why government blocked Gaza kyeyo seekers nga buli lunaku babawa omuntu ombamuwa $8 siragirindako naawe oyagala bannayuganda bagende e Gaza biganyi eri abagendayo nga tebafunye permission genda ekoze no objection ono PS wagundi agante tulinayo security eyo temugenda naye nga omusajja abagamba nti tugenda kubawa $16,000 buli mwezi okumala emyezi 3 nga twalayo 10,000 ne ludda ne tutwala 10,000 ne ludda kati omuntu agambye nti nze ennoni njitadde ngeze Gaza afanana atya Uganda bagala genda Gaza no liabayo no Linda this is serious siganye omusajja omulemedde omulimu abasajja abakubi eri babamazeeyo kati bali relief bagamba nti wana abatugabira ku mmere tugenda bawa 16 million for 3 months omuntu agambye nti gyali eri ababaddeyo since Gaza gyeri mu nkambi ezo ez'abanoonyi b'obubudamu bafudde ne mu Uganda bafa bogala basigale wano ku nnyanja obakubiramu amasasi ne bafa ennyanja ogigize kati ekyo kitegeeza mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana health genda awo government has invested in a number of health infrastructure projects. These include infrastructure development of the Uganda Cancer Institute and regional cancer centers, the Uganda Heart Institute, intensive care units, imaging centers for referral hospitals, construction of new maternity wards and staff houses in healthcare center tools. Ne president tuchaina health center tools mbadengamba twagenda ku 3 ne mu speech bamuteredde muttu ndoza babade bategeeza 3 bamukoyere ndala ne barolinga bulolinzi emyaka eng'etaano that are being up no it's right in health center tools that are being upgraded to health center 3s is currently ongoing. Again, construction of new maternity wards and staff houses in health center tools that are being upgraded to health center 3s is currently ongoing. This has significantly increased the health facilities in all districts across the country. For example, when I visited Yumbe recently, I found out that Yumbe alone has 26 health center 3s. This means that our people, especially children and expectant mothers, no longer have to travel long distances when they get sick, when they are going to give birth. This also supports immunization, which also helps raise healthy children and supports the detection of dangerous disease outbreaks before they spread.
N'agamba government has established pharmaceuticals or supported the established pharmaceuticals at Namanve, which is producing surgical gloves and examining gloves, disposable syringes, human drugs like magnesium sulfate and paracetamol. Next financial year, government will support construction of specialized centers of excellence for cancer and cardiovascular treatment. For some reason, in this section, the president does not talk about our Lubowa. For some reason, the president does not talk about our Lubowa. Specialized medical facility. Ne, Charles, but never done so much, you know. Ne nkola ne comparison ku Ministry of Health budget sector strategic document yonna nga bagamba nga sector they are staffed at about 47% nga sector yonna. The total staffing je bayina kati ne je bandyetaaze eri ku bitundu 47 ku buli 100. The running health sectors SPA yinza okuba ekyuseemu along the way ne bweba etuuse ku 50%. Kati bw'oba ozimba ng'ozimba bino byonna nga naye the human resource erina okuweereza health eno, then there is palpable impact. Omanyi mulimu ebiri measurable. Bw'ogamba abantu nti mbakoledde health center 3s across the country. Simanyi siraje wamwe eriyo health center 3 ki? Twalina health center 4 Kiruddu tukya upgradinga. Kati gye tulina 4 eri Kisugu. Kiruddu ya upgradinga kati ali kuki? Kuli Falo. Yenkana ne Kawempe. Ne mwina wali gundi okulinana IHKAU. Baitawo Namuwongo. Anti we kugambye kulirana ewa Dr. Clark. Bagitani 4. Eri 4. Teri 3. Kati 3 ewa mweri ruddawa. 3 ewa sijiraba tetulina 3 awo. So kino nkibuuza ampuliriza a visiting the health center 3 gye ziri wasangayo omusawo. Nabagamba na kyalira eddwaliro emyaka giwezeewo ndooza kati ne bwe njogera abasawo bayinza okuba babakyusa. Bwe mba nvuga ku Kampala Gulu Highway bwe ntuuka nga nkooye nga nkyama ekiryandongo bayitawo kiryandongo eri eddwaliro ekkadde eryo lirabika bulungi nnyo nga nkyama nga nstretchinga amagulu nga mbuuza ku bantu nga nti awo omusawo yagenze yakoze ki? Yagenze ayina ennaku zajja n'agenda. Kati I was curious nembuuza ne banga nti omusawo bw'ajja asula mu town apangisa lodge hoteli whatever it is n'asula awo konze yirwaki tanti wano tewaliwo nyumba kati toziraba ezo zaali nkadde bagenda ziddabiriza ate zinaba ate ne bannasi ate kati ng'omusawo okujja they had bamwita physician nga yafuuka bafuuka ba visiting physicians bagabana ennaku siraje gwojja Mande Rwomushana najja ku Lwokusatu gundi najja ku Lwokutaano ne bagabana ennaku. Abalwadde nabo nga baamanya nti bw'oba ogenda mu ddwaliro omusawo abeerayo lunaku gundi owakino abeerayo lunaku gundi because of and it's a big facility. No. Simanyi rank ebyogerako nga tofunye azikaje ennene kuba kati amawulire agaliwo amapya mu aero facility bakonfaminzeeyo covid cases 10 nga bacontacts bali 5 bacontacts babateeka mu isolation nga bagamba ni facilities ziriwo bagala baleeta wano ku Lifalo. So bw'oba okyakola budget nga tonnaba kumanya nti covid atayingirawo olina okufuna supplementary after 1 month nga n'emyezi 3 tegikoze eki tegiweze. Kati awo Charles
infrastructure bwogizimba because neruli ninagwe nali njogera naye mu health nambalira amalwaliro agazimbiddwa obungi bwago nga tugenze ku visitinga the National Health Center nga towuliriza mulyagonja because bw'onowuliriza ba mulyagonja oyinza okukuba endulu naye ng'osomye speech ya president anga nti tuzimbira abalwadde then reflect on anti because mbadde ndabe obadde butandise okubula tuli ku the statement on the state of the nation. Yes bw'ogiwuliriza eyo tequalifying kubeera ya LC2 secretary wa Harris mu LC2 eyo nayo tagiwa. You get it's njagala demo ogisoma olabe mind engeri gyezimbibwa oba yagije wa Minister of Health oba yagije wa Permanent Secretary Ministry of Health because it should be detailed yandabadde yennyonnyola yandabadde it should be self-explanatory. The sub-county where he has an idea because you got to agamba nyo mukulu Museveni ayina idea on security. What is his plan ku security y'egomborora aba police 14 that is his plan. That is an area gyogamba nti jamanyi in two aspects. One, ajimanyi because yakola obuyekera, so his client was the state. So abamanyi bwemba ngenda kumenya etteeka ebikolobero mugombolora nekweka ntya. So nze njagala ompe mukulu Museveni nga ayina omuyekera wano kankosepe kuteesa kwekweka mugombolora against a force of 14 policemen. Really how can our police 14 mugombolora ina abantu bameka? Because most sub counties affairs you are talking about 10,000 plus abantu abasuka mu mutwalo. So oyina aba police 14 agamba nga bayina pichipichi oba 2 pichipichi 2 ezo nebwe zibeera nnya awatali because like Bugangali kankose ya Bugangali which is around 15 kilometers to Rukunjiri. Tewali petrol station. You don't have a petrol station there. Actually, you don't toina petrol station of Bambara sub-county. Wasemba yodi okutuuka yo. Ati nzimanyi mutwe. By the way, Ruhinda sub-county, which is like around 12 kilometers kuva mu kibuga. Oluguudo lwoka ne boda tosobola kumalako. The road is so bad. Singide ku budget jowa district, the district police command ya mafuto juwa siringi semeka bwebe suka milioni tunabinyumyako. I'm talking about area jamanyi wogamantu wano mukulu Museveni is mumita expert kature kugombolola this health center 3 joyogerako Manager guys to know the largest strategy because Bobanga over to addressing LC2. Go addressing Gwanga, you begin with the largest strategy. The largest strategy is intended what the ensemble kubulichukumi are preventable. For every 100 diseases, 70% are preventable. Era nayogera ku immunization, nayogera ku feeding. Forget about because immunization ekola ku nga akawuka kayingide body kalwanyisa. Me I'm talking about okulaba nga akawuka tekajja. You get immunization is looking at akawuka kazze ni kayingira mu body na yebodo bado gikozo otya kwerwanako. But the prevention genjogerako is the primary health care. And indeed mukulu Museveni aina minister in charge of primary health care. There is a department for it. And what is this? Kunawa mungalo
kabuyonjo, obutandaalo, you get okuyerera, to washing, okukoza engoye. You know Kibazo, bobo tunula ngokola laundry bino bado yogera ku byenviri because olanga katanange mbaza nti instead of doing it emirundi ena mu week mu month wachiri nkole ebiri. You see, if I've reached there, then omuntu afere mu kyalo, how is it like? Ene sabundi je tokozesa okoza ateje bakozesa okunaaba. Right, but I tell you, it's not there. It's extremely very expensive. This is primary health care. Erete ndwadde nsanvu ku 10. Now, obato tokolufayinga kubera secretary wa health LC2. Bobanga gwolowooza kuleeta eddagala eryokutreating endwadde zosobola okupreventing. Because you are look at this city alone. The city alone, it's a mess. Where you have around 6 million people. In primary health care or handling garbage collection. If bobango ina kitezi yaggalawo nayenga agamba but no matter how abantu who can stay there ne babeerawo mu kivunde ekyo. In other words, is not even aware nti waliwo abantu abali. How can you have Rubowa? You look at Kitezi, how many kilometers from Kitezi to Rubowa? You are building a specialized hospital, but also toina capacity kola primary health care, the prevention. Two, the second one is even these drugs all later, I can bet kubuli mpeke 10 ziyingira 70% are fake. So in other words, oleta n'endwadde endala which are more complex is a cancer and the damage to most of these organs. Now the correct state of the nation address ye mchala mulyagonja je yakola ki but the tragedy is it biri esoka is the referral system, because he's telling you nti health center 3 means over ku district ngoja Mulago referral. Health center 3 is referring our ku district hospitals. Anti that's what it means. 1, 2, 3 you are moving upwards. Sagamba endwadde nyingi tuzikolere kugombolola. Yes. Then ezinalema ku district ziyoke zigende ku regional referral hospitals, so that by the time you come to Mulago cases into no but look at the referral system of a judge of the court of appeal. The judge of the court of appeal. We are not talking about my mother because it's the other system. Yakugamba nava IHK nengenda Nsambia olwebbeyi. You know, nagenda Mulago as a last resort because I was broke. This is a justice of the court of appeal who interprets the constitution at our so would be. Na yecha ekizibu kyenafuna is because omulimo gwange tegunzikiriza kuya bribe. Otherwise singana really the bribe. I wouldn't have gone to. So in her mind, Mulago Hospital is less than Health Center 3. Yes. Anti chagamba, you only go to Mulago Ngatoina Center. Ngo yabise. In other words, you go there to manage this. Chengeza ho kula gachiri okusigo kwa barwiri. You have that sacrament. Wakati mukuru Museveni samade jatuwa okusiga kwa barwiri, that in the health system yange yakuwayo sacrament yo kusabira nga food. The second tragedy ku Mulyago Wonja is the response ono kyaddamu akulira eddwali. Naga n'omulwadde twamuwa ebimuli. Charles eyo yali bayewe yannyonnyola trajectory omulwadde yajja teyali cooperative teyali bwati ekyo kyebimuli and finally because you see for us tumanye eddwaliro likoze ng'omuntu awonye
what is the result? yafa ekifaananyi era baya abafa buli ddwaliro liriko what isi olw'omukyala akugambye eri gye tuvudde biganyirwa bbeeyi singa kibadde kisoboka nga tulina kasente twandize mulago but isi mulago gyaze is specialized yagamba n'okuddamu okwogera tesuga nti yajja ku mulago eyaffe eyamini ye yajja ku mulago ya Museveni eri specialized you get gye mulago gyagendamu gyasanga naye ngazeeyo lwaki olw'obunaku naga kale wakiri wayinza okubaako katono nnyo najja the specialized hospital cannot do full blood count in 24 hours. No egikola in 24 hours it can do but it can do in 24 hours and this one omukyala mulyagonja is dead right because nkinako experience baganye abamulago baganye ebyo si bitu balimba because I have a relative nga bajjayo ne bagireeta wano Ntinda to do full blood count one I don't need to mention those clinics where you do then you take results goteesa nabo anyway kampawo mulanga abalwadde abali wali bwe bagamba tolina 24 hours jangu eno okole full blood count obatwala results so where is the problem you get so that gives you but president akuganti I expand in the sector. You see Uganda's what has he expanded? Built more health center 3s. You got HIPIC, the highly indebted poor countries. The money which we were supposed to pay mukusasula amabanja baga tuziteke wano tuzinvesting in social services. Kato olaba already yewola kusasula. He borrows to pay debts. Katolina agamba nti ezowandi badonsasula gendo zimbe mu health center 3 sina yone kulema because you see his accountability on health is infrastructure. It's not on the software. Yes, it's not on the software. It is on the hardware. It's on the hardware because on the hardware kyebagala nnyo kuinvestingamu is hardware because eliko sente baako okubalangira amalwaliro ga bote baga nti the how many bote hospitals nti ziyo giraba egindi naga nti akati tugazimbye kakati waliwo gwe yawadde okukola vaccine ya covid really kati bobanga ogenda kukwata sente billions of money nti owoli azimbe infrastructure factor oba industry eyokukola vaccine ya covid nga ndeze bali bakugabira you couldn't handle it cannot be a priority now and you are a chairman LC2 achievement yafe we now manufacture gloves really latex gloves and kati tuchazi importing and what did my Mike Mukuraterio ali mu sector because the only thing you are doing singoba nongambye nti asose na PDM nga PDM eyo esimba miti ya rubber. You see if you are telling you that in Bunyoro in Kigezi abantu basimba emiti ekola rubber now tulese factory ekola gloves from that rubber, then I would say yes, from the economic point of view you are saving. But bogera no leto mu Pakistan obo muyina abada ina factory eri najja na ateka we chuma abakijuddemu bayindi bebakolamu. You get is not paying taxes. The rubber trees emiti jako so kujja kola latex rubber ekola zino gloves ajije wawe oba jugura somewhere. Then what have you done? Because there is one who is in this sector, I think this guy of Legacy onomugaga ola ensimbi yangamba kati ayina factory ya gloves but is now thinking of ogenda kusimba miti. It should have been the other way around. The reverse. Ampuliza nkomo. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba tuli mu dakiika ezisembayo. Peter Kibazo Siraje Rwomushana ne Charles Rwomushana. Siraje. Democratic Party yagenze mu kalulu. Ne kuba kalulu. Embalala. No but Mao. Eliyo gye bamuyita Womkwon. Maoyo okusinzira kudirwa omusinkanye. Sometimes he's my good friend. Sometimes abeera Mao. Nyini. Naye
muganda wange Michael Bayiga Lulume n'agenda ne yeepresentinga mu kalulu. Nali wano ne Michael ne mubuuza naye kano mu what do you expect? Nina okagendamu. Nina musajja mukulu gwe nasanze muhagizi wa DP Lukulwe aga nti ekibiina kyaffe. Omanyi abo tomubuuza namubuuza nti ekibiina kyaffe, ekibiina ky'abajjajjaffe. Kati musajja mukulu ndamugaa nti waayo ebibadde embala naga nti nti Bayiga kye yatukoledde ne Sebamaala nti ba exposing ekibiina bakoze konze to what end? To what end? Nze bifaananyi bye nalaba and I didn't follow the detail. I'm not sure that I'm disappointed by what happened. What I saw is what I expected. Naye nga ndaba basitula boxi eri abakuba endulu baba no batwala boxi nga boxi bazijja ku site akalulu ka Uganda ne Rwomushana ke babba baali bamanyiza abantu nti wakiri bakabaliraawo. Yes, they can tinker with it wherever and whenever. Okutuka Kawempe bwe yaraga it's a mistake. Wabanga walaye byali Kawempe nga bazikubime babisamba osoka kwata box no zidduza kati awo okubaliraawo because I still remember gwesira je tubadde nawe Kampala ojukira akalulu kwa Elias Lukwago ne yali Sematimba. Bwe twagenda okutuuka ku boxi 12 kitundu ku macha saawa emu ku macha nga boxi zijjudde. I still remember my story was at National Theatre. Ku National Theatre nyenda okutuuka kuba nakeera naveeka. I thought okay I'm Ali 12 nyenda okutuuka ku National Theatre nga abalonzi baakedde kakati no nga bajjuzaawo kati tugenda okujuza obubbi bwa kalulu. I still remember nze nakubira ne Joseph Bilibo Akalukwago ne Ricky ne Sematimba okukasazaamu walaba bujjudde ku Summit View Central Business District erimu abantu naye ate ekololo waliyo obwamabike nga naye bujjudde si baloozi naye eyakwatibwa mu kituli kwolwo yali Sematimba. But you see my experience see what happened mu kalulu bakalukwago oba mu 19 bano bajira kalwa 2001 Lwera A Lwera B nakasongola A nakasongola Q ezo buli lwentunulira Rwomushana ndaba guilty person nga baplotinga omanyi Lwera at that time kati Lwera eriyo n'abasima omusenyu naye ng'onoonya Olwera olulimu abantu olukumi. Gwe Kibazo ambuze gwe ujwana oli prefer okugenda Kawempe n'okubakuba emiggo n'okuteeka Olwera 5 is better for you. Kakati but kano Siraje eyo yonna experience gye tubadde nayo nti okay they've staffed naye bakabala ng'abantu balaba. Mu 1996 ojjukira ekiveera ekiveera nkyakijjukira nzijukira nga bajjayo obululu nga buli staffed wamu basatu nga busoma mu 7 nga buli like Kibatu Kiramba oli yabusonsiseemu lumu n'asoma Kasubi polling station ne Kakande naye nga box bagiteekaawo ezo zaali za black nzijjukira nga bagiteekaawo ne babala ogwa DP gwo bwe gwabadde kwa DP kwabadde kubba kalulu bazisituddewo ne baga katugende tuzibalire wabadde kunyaga naye eyo scenario yaliwo naye mu magezi amangi nga bomma wajja ngavuganya ne Sebagala enambole ndi baddira ba delegates nabaga bajja kutuukira wano enambole kati Sebagala ategera nambole grupo yali ekulira Kenneth pakaka ne Deo kijjamu mukama wange ne batwala Lubaga kali bano balinda okwogera nabo ekiro nga badelegates tebakoze eki at least ekyo kyali kikosa naye nga si bubbi buli bwolabako bwaki era mawunajja nayingira naye nga awagirwa ba UID okusinga bwe baddayo okulonda embaale Sebagala era naddamu
twalina ye awantu nangamba ntuteroleza emifaliso 2 ntutte biki mujjukira ne mugamba Sebagala tomanyi ba delegates ojja kusanga ab'embaale nga bakulaga nti bano b'embaale nga bekotido naye gwe tofunye na list tofunye mukisa gusaba list emifaliso egyo wandigigabye nawe tugende nku campaigning ku bwogezi bwa DP ne mugamba nti zange zimpe era yagenda na Jerusalem nampaaka emitwalo 5 nakomawo nga bamuwangudde naye nga yempangula gibakuwa erimu science ey'embalala yabadde so crude okuva ku mutenyu commission n'abagigezeemu babadde tebakibaze doctor nti even niwe bandibadde nga basosoga nti bawangudde ku 80% mutenyu si yandibadde ateeka okulangirira ne security eyabadde eweereddwa omukulu ng'amaze n'okutuukako eggulu yabadde tesobola kukkiriza dokita kuwangula kaki kalulwako so ekyazeewo balina kusala magezi eiza kugenda wala kabakati switch zitambula naye tebakyasobola kukolagana nammawo ng'akyalina President Museveni mu kaseera kano nti akalulwako kalagidde ddala but Siraje kankubuuze Norbert Mao kati DP ajagaza ki ajagazamu sente akusembera ku Lusuniya under iPod tajagala nti ajagala nnyo naye alina kyayamba ba individuals yasevinga sewamala namujjako kasolo ng'agamba president wa nze akola naawe bayimupi bonna obatwala n'aliirawa kasolo ne bamutwala ewe ne bamuzaayo eri agezaako n'okusevinga bano tabasevinga lwakubaagala abasevinga lwakusigazaawo abatono oba 2 3 mu iPod abeeremu kakati alisiro omushana kakati egumire DP aina proviso mukulu Museveni gy'ayina nti bw'okwesimbawo eno mu delegates conference wayina kubaawo organ ereeta erinnya ly'omu delegates conference ekuyisa yes tosobola kuva mu delegates conference n'ofuuka president you see kyandibadde nti member wa delegates conference asobola okunominatinga engeri gye banominatinga electoral commission wamu n'ebirala kakati I will tell you nti nze am more popular and that's the argument abawo gye bayina nze mu NRA nsinga mukulu Museveni okubeera popular Charles Rumshan mu delegates conference ayagaloddeyo AM7 NRA AM7 bwe nakola delegates conference Mbale bwe nakola delegates conference Nambole nze bwe nesimbawo nyina 9 ku 10 Museveni muwangula ng'obujirwa ulira but sake AM7 tesobola kunzikiriza kwesiyo but I am a delegate kakati nzija neŋŋamba ngenda kwesimbawo ne bagana nze nenfuluma ningira ne ba delegates bonna ng'ofuluma wange anti ŋŋamba because I'm popular so nyingirawo neŋŋamba ngenda kwesimbawo delegates because I'm a delegate then the entire Nambole nekuba enduulu Museveni n'agamba ono tagenda kwesimbawo because sector yamuleese kati nga nze nfulumi nokiyiwa bona ne bangoberera mboko n'enyoka so kati sebamala ne munne bwebanga delegates bwebanga indeed babadde 80% of the delegates you only need to get out only achengamba mbarala you only need to say kakati engeri gyemukola tetugenda kubikirira tetugenda nakukkiriza please tetugenda nakukkiriza electoral commission because the electoral commission yalondebwa and yalondebwa jawo buchayiwo let's look at truth katunira amazima nga bwe gali because ona yalondebwa ona yalonda anti ngamba delegates conference yalonda agenda to preside over the delegates conference and this is Mute
Kennedy Mutenyo balondo ali parallel Mutenyo obadde kakati ngoli ya proposing erinnya omulala nali secondinga omulala na closinga ne closing it does not deny it tebakkiriza kuwa gap Kibazo agenda okumwesimbako and nebisigala nga biyina emirembe the entire delegates conference nesigala nga yinaki emirembe. That shows you bana babadde bawakanya Mutenyo nga chairperson wa electoral commission bali tebalina manyi. You get, if indeed they were popular in that delegates conference bandi badenga from the word go nga bayina chairperson waabwe obanga delegates conference eyika. Now then you go to the second phase mwebali and delegates conference goes ahead ngoli bamuganya I think ayina amanyi tekisoboka. It can't happen because like when we are in this guild campaigns Makerere nga we mala okwogera Rwomushana atoyogera otya nga banide bagana nebabigala so azikira haji yaje Makerere mu campaign z'obwa meya nga birigwa neyiga bamuteezaawo baga nti Makerere jja kubayo kwogera Luzungu kakati ani mabiki nibaga nti haji ya nebakariginga nti haji yasooka okwogera haji bwe yagenda bakariginga twali mu Ugantiko tusalawo nti Makerere tubuukewo mabiki wajja ku mukaaga nti ekyo nkiganye tugenda nalonda bakanyama bana nti bwabagamba bwamala okola Makerere oye nakuba yemboge emu nga mujjako emizinda ogwo ekyokubiri nga mungobeera wendaga nitumugane kali kalulu balonda bati nti yajja okulonda indeed baleeta obululu bwonna nga buliko Sebaggala obusosa returning officer nalondako kamu awo ne wabeerawo akacyankano abalinda oluzungu olumenyefu ne bakyusa obululu ne babuwa bayikakati ono bwasooka okulonda ne tufuluma gundi square yonna ng'ejjudde ne tugenda meters 3 n'ayogera wali Oluganda n'agenda okukiyiwa nga tumaze okukola ki okwogera Oluganda naye nga bamuda twayanga we twabayina obululu ne tuwangula polling station zonna mu Luganda olumenyefu atikeza okukolaga kiri nti so bw'oba ogamba nti omuyisa Dr. Harunah nti delegates babadde babadde ekisooka nti nze kyenvunaana lulume nze kyenvunaana lulume ogenda otya mu kalulu nga tomanyi ba delegates bavuddewa bebaani bakupake Kampala ya campaigning ambani. You see that's why I was coming to nti mukuyuwa Mao phase 1 eya Kidandala eya Kakande muwanga Kivumi nga bagitwale wa Kyagulani. You remember omuntu ayali omukulu nnyo gwe bali batunulira was Kidandala Sulaiman organizing officer because he was the organizing secretary nga yakola structures ezigenda okuleta delegates. That's why he was important. Eri system yali ekola migration kakati system ezali zikora delegates conference zona baziyuwa ne bazitwale wa Kyagulani ne balekera Mao. Actually it was called purification. They really purified themselves. Ne balekera Mao kola system of the delegates conference ne Kennedy Mutenyo absolutely ne ntambula ya delegates tebajimanyi. They don't even know how they came to Mbarara. They didn't know whom they are. Tebamanyi babatiriza awa where they got confirmed. And Mao even told them, I met a delegation of delegates from Karamoja. Leka now. Speech walonga ngayogera nagamba nasinkanye delegation aba DP aba delegates nga bava Karamoja bava Karamoja bamusinkanye nayogera ko nabo abamu yabatwala ni mukulu sale ne bamusinkana ne and you get in other words he was in charge. Now this brings me to the last aspect enendagano eya Mao yani Mao ne mukulu M7 ya Mao ya M7 you get you see mundagano waberawo nanyini endagano Kibazo if you sell me land nde tukola endagano yani yange agula oba atunda agula
agula indagano yange you get kati omuguzi mudiru eno kati kati yali muyero mu ndagano ya Mao ne Museveni whose agreement is it muguzi yes kakati endagano eri mu proviso egamba nti for avoidance of doubt Mao wabanga si president anabeera president anabeera minister kati abo balonda lulume kati first question jomubuza babakulondo wa minister obulya banchiwa endagano njiwa who's endagano is it ekokubiri nti mukulu Museveni asobola okutuwa ne lulume. That's also another issue. Because Museveni ayina other reasons kulwachi yagula endagano, kulwachi yagula ploti. Yagula ekibanja. Omunyumba eno mutaka lino yagulamu ekizimbe oba yagula ttaka. Because waliwo ogula ekizimbe nga wano noganguze wano naye nga gobadde ogula ploti. Ye nannyini akutunzaaga yalowooza. N'ennyumba ye ogiguze. Yalowooza ennyumba ogyaga atagenda okulaba nga ennyumba ogimenye ate ennyumba ogimenye. Kakati mu ploti eya DP n'ekizimbe Mao mukulu Museveni yagula ki? You need to check the value of what Mr. Museveni bought. Kakati bogamba nti omuwe oba sebamala oba ni oba Kyagulanyi abali anayingira mu kabineti naye abeere ng'oli nankani ono gwe yawadde cabinet ex official member Uganda nti Kibazo I now appoint you under what constitution ex official member of cabinet kakati nti lulume naye ajja atuule abeere mu ntebe nga yegiragiramu bwati whose cabinet now and of justice and constitutional affairs so therefore ayaguze ekibanja has an interest in the house as well. Mutaka bere mbara beramu in interest. You get. So babanga inamu interest na you know kumcalculatinga. That's why boga anti ngenda kuja na incentive. Ya baba dembara. Baba deba ino okubala. Ne yagule ekibanja. Yes. Ayagala. The other side is a mega delegate. He's a mega delegate. Oyo sanga wano nendagano. Kope enganaka ne yagisigaza. Ono Karugire. Because omanyi Karugire yali alaga webasayininga take ka X anti yalaga in other words most likely yasoko okujusoma o yagidraftinga kakato you know kuteya mu file yasigaza endagano ki ngendagano ega for avoidance of doubt mu delegates conference elijja tebanjiwanga yes because he also has an interest in this agreement lero ne tomorrow now and finally bana abavudde mu DP bajagazaaki if it's useless ate babadde bavuddemu baliwa baba lulume babadde mwebali baseba mala babadde mwebali buza seba mala mu campaign ze Masaka ya campaigning njera Mao when he was campaigning nga akusobola okukola poster nateekako Mao isi DP seba mala for MP gotekako Mao bobera manga wa DP bana wa DP mutekako wa DP muteka so inaba wa story wa DP wa DP nesi muwagizi wa Mao ono rutamaguzi you can't say it was what was DP I'm talking about the direction because he was a flag bearer of DP in Nakaseke yali asobola okukola poster nga waliwo Mao yakoze mpya akoliko the same is Mwanga Kivumbi yazimba ko even a sale of abantu bana ba DP Butambala so they were not DP. Ampuliriza Gasimba.